Hello, my name is Terri McVeigh. I'm delighted to be with you today to talk to you a little bit about cancer genetics. And I'd like to thank Walter, Liam, and all the organisers for inviting me to speak to you today. And I'd particularly like to thank the community leaders who were very generous with their time and gave me some guidance about what was of interest to this particular audience. So to give you a rough idea about what I'm going to talk about today, I'm going to talk about how frequent cancer is in the general population. I'm going to talk a little bit about what the different risk factors for cancer are, particularly focusing on genetic as well as non-genetic risk factors. I'm going to talk a little bit about what we can do to manage your risk of cancer. I'm going to also mention what makes us suspicious that there might be an inherited risk factor for cancer running through a family. And we'll also touch briefly about how genetic testing can be used to help people that are at risk of cancer or that have already developed cancer. আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর টেরি ম্যাকভির লেকচারকে আপনাদের সামনে কিছুটা অংশ বাংলায় অনুবাদ করে দিচ্ছি শুধুমাত্র যে অংশগুলি আমি মনে করি আপনাদের খেয়াল করা উচিত সেই অংশগুলি তো প্রথমে উনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওনার বক্তব্য শুরু করছেন এরপরে উনি ওনার বক্তব্যের মূল অংশগুলি হাইলাইট করেছেন যে কী কী উনি আগামী 20-25 মিনিট আপনাদেরকে শোনাচ্ছেন সেগুলি As you probably already know, cancer is really common. We know that 1 in 8 women will develop breast cancer in their lifetime. Breast cancer also happens in men because men also have a little bit of breast tissue on their chest wall. But this is actually relatively rare, occurring in less than 1% of men. Men don't get away that lightly though, because we know that prostate cancer is very common, occurring in about 1 in 6 men over their lifetime. Other cancers are also pretty common, including things like lung cancer, which affects between 1 in 13 and 1 in 15 of us, and bowel cancer, which affects 1 in 15 to 1 in 18 of us as well. And there are a number of other cancer types which are less common, but not all that rare. A number of different things can influence our cancer risk, and actually the biggest risk factor for cancer is getting older, which obviously is beyond our control. Things that are somewhat within our control are things like smoking. We know that the longer and the more we smoke, the higher our risk of certain cancers, including lung cancer. We also know that being overweight or obese increases our risk of certain cancers, as does increasing use of alcohol. And environmental risk factors, including UV radiation from the sun, but also certain chemicals that we might encounter through our work or through pollution or through certain foods. Hormonal factors are particularly important for cancers like breast cancer or other types of gynecological cancers. So it's important that women try to minimize their use of things like hormone replacement therapy or hormonal contraceptives. Importantly for this talk, we know that family history and our genetic risk factors can influence our risk of cancer. Frustratingly, there's still quite a bit we don't understand about cancer risk, and that's why research is really needed to try and improve our understanding. পরের স্লাইডে উনি দেখাচ্ছেন যে সাধারণত কোন ক্যান্সারগুলি বেশি হয় যেমন মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ক্যান্সার ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রোস্টেট ক্যান্সার তারপরে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে লাং ক্যান্সার কোলন ক্যান্সার এই ক্যান্সারগুলির প্রবণতা আপনার অন্যান্য ক্যান্সারের তুলনায় অনেক বেশি এর পরের স্লাইডে উনি যা দেখাচ্ছেন সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি মনে করি খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন যেরকম এই ক্যান্সার হওয়ার জন্য রিস্ক ফ্যাক্টর কী কী আছে তো উনি এখানে দেখিয়েছেন যে বয়স একটা বড় ধরনের রিস্ক ফ্যাক্টর কারণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে আর আরও যেই আপনার বড় ধরনের ঝুঁকি আছে যেরকম আপনার সিগারেট খাওয়া যেরকম আপনার ওজন বেশি থাকা এগুলি ক্যান্সারের জন্য মারাত্মক রিস্ক ফ্যাক্টর উনি আরেকটা জিনিস বলেছেন যে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই কন্ট্রাসেপটিভ হরমোন পিল একটা রিস্ক ফ্যাক্টর তারপরে আরও একটা রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে গিয়ে ফ্যামিলি হিস্ট্রি যদি আপনার ফ্যামিলিতে অনেক মানুষের ক্যান্সার থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা রিস্ক থেকে যায় সেইটা আপনার ছেলেমেয়েদের মধ্যে ট্রান্সফার হয়েছে কিনা আর আরেকটা যেটা জিনিস উনি বর্ণনা করতেছেন এইখানে যে
একটা বড় ধরনের জিনিস হচ্ছে কি যেটা কোনো কারণ এখন পর্যন্ত কেউ জানে না। সো কারণ জানে না এইটার পরিমাণও কিন্তু ক্যান্সারের ক্ষেত্রে অনেক আছে। Let's talk a little bit about how different genetic changes can lead to cancer. And Walter's already gone through very nicely the different types of genetic changes that can happen. A number of different genes work to control how our cells grow and divide. And these can be broadly divided into two classes of genes, including genes known as proto-oncogenes and another set of genes known as tumour suppressor genes. I always think about proto-oncogenes like being a sort of accelerator, and tumour suppressor genes are sort of like the brake. And everything is fine as long as these things work in balance. But problems can arise if the foot is too heavy on the accelerator or if the foot is taken off the brake. And that can happen because of genetic alterations in either type of gene. And that essentially leads to uncontrolled cell growth, which ultimately leads to development of a cancer. জেনেটিক চেঞ্জ থেকে কিভাবে ক্যান্সার হয় এই জিনিসটা উনি আপনাদের সামনে এখন ব্যাখ্যা করছেন। সো আমাদের শরীরে যেই জিন আছে, সমস্ত শরীরের জিন, এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে প্রোটো অঙ্কোজিন আর একটা হচ্ছে গিয়ে টিউমার সাপ্রেসর জিন। তো উনি এটাকে উদাহরণ দিচ্ছেন হচ্ছে গিয়ে একটা গাড়ির অ্যাক্সিলেটর আর একটা হচ্ছে গাড়ির ব্রেকিং সিস্টেমকে। তো এই দুইটার মধ্যে যখন ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যায় তখনই আমাদের ক্যান্সার হয়। Our bodies contain millions of different cells, and each of those cells independently grows and divides over time and is capable of acquiring genetic changes. Let's pretend for a second that when we're conceived without any genetic alterations at all. And this is actually false because all of us inherit different genetic alterations from our parents. But let's pretend for this example that we're born perfect. Even if we were, as we grow, our cells acquire different genetic changes because that copying over process that every cell goes through is pretty error prone. Most of these genetic changes that are acquired are completely harmless, and they're known as passenger mutations, so they don't lead to any changes in the cells in which they occur. As we grow, more and more of these changes are acquired, particularly as we're exposed to different risk factors, including sunlight or different kind of chemicals, or if we start smoking or if we start drinking alcohol, etc. Passenger mutations aren't harmful, but certain types of genetic alterations are, and they're known as driver mutations. And you can probably guess from the name, they're the type of genetic alterations that drive the development of cancer. We might get away if only one driver mutation occurs, but depending on the cell in which these alterations happen, if you acquire 2 or even 3 driver mutations, that can cause the normal cell to change into an abnormal cell and eventually become a cancer. So the aim of cancer researchers is to try and figure out what genetic alterations drive cancer. And if we can figure that out, we can potentially develop drugs to try and counteract these driver mutations and stop cancer developing. Some of us are born with inherited genetic risk factors for cancer. So only a small but very significant amount of people with cancer carry inherited genetic risk factors. And these genetic risk factors are present in every cell of our body from the minute that we're conceived. So they'll be detectable not only in the cancer cell, but also in the normal cells in our body. আমাদের শরীরে প্রতিনিয়তই আপনার জেনেটিক চেঞ্জ হইতে থাকে প্রত্যেকটা সেলে, কিন্তু এর জন্য আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। তো এই যে জেনেটিক চেঞ্জ প্রতিনিয়ত শরীরে হইতে থাকে, এটা 2 ধরনের আছে। একটা হচ্ছে গিয়ে প্যাসেঞ্জার মিউটেশন বলে, আর একটা হচ্ছে গিয়ে ড্রাইভার মিউটেশন।
তো ওই প্যাসেঞ্জার মিউটেশন যেটা, সেইটা আপনার জন্মের পর থেকেই আমরা ক্যারি করতে থাকি, ওটার জন্য কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু যদি ড্রাইভার মিউটেশন একের অধিক হয়, 2 বা 3, তখন ওইটা সেলের যে বৈশিষ্ট্য আছে সেটাকে চেঞ্জ করে দেয়, এবং ওইটাই হচ্ছে গিয়ে ক্যান্সার হওয়ার মূল কারণ। There are a couple of key differences between inherited genetic changes and genetic changes that happen over time as a cancer cell is developing. Inherited genetic changes are also known as germline genetic changes. These type of genetic changes are present in every cell of our body, so they'll be picked up not just in the cancer cell, but also in the normal cells in our blood. In comparison, acquired genetic changes, as the name suggests, are acquired by cancer cells over time. These type of changes won't be present in our blood. Acquired genetic changes are also known as somatic genetic alterations or somatic variants. One important distinction is that inherited genetic risk factors can be passed on to our children, whereas genetic changes that are acquired by the cancer cell cannot be passed on to other members of the family. If we carry an inherited genetic risk factor for cancer that puts us at a high risk of developing cancer in our lifetime, our children will also be at risk of inheriting the same gene change from us. We each carry 2 copies of most genes, and the reason we carry 2 copies is we inherit 1 copy from our mother and the other copy from our father. And if you carry an inherited alteration in 1 copy of a particular gene, you don't know when you're having a child whether you pass on the copy without the alteration or the copy with the alteration. So for each child, whether it's a son or a daughter, they'll have a 50-50 or 1 in 2 chance of inheriting the altered copy from you. If they inherit the altered copy, they will also be at increased risk of developing cancer over their lifetime. এখানে টেরি যেটা বলেছেন যে 2 ধরনের জেনেটিক চেঞ্জ দেখা যায়। একটা হচ্ছে গিয়ে ইনহেরিটেড, যেটা বাবা মার কাছ থেকে সন্তানদের মধ্যে আসে, আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে এনভায়রনমেন্টের কারণে আমাদের যে শরীরের মধ্যে যেই জেনেটিক চেঞ্জ তৈরি হয়, ওইটা কিন্তু আমাদের সন্তানদের মধ্যে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। তো এখানে উনি দেখিয়েছেন যে ধরেন বাবা এবং মা, বাবার মধ্যে ধরেন যদি কোনো জেনেটিক চেঞ্জ থাকে, তাইলে সেটা 50% চান্স থাকে সেটা সন্তানদের মধ্যে যাওয়ার। এই জিনিসটা উনি দেখিয়েছেন। How do we know if we carry a genetic risk factor for cancer? There are certain clues that we look for if we think that there's an inherited risk factor for cancer in a family. People that carry inherited genetic risk factors for cancer are usually affected by cancer at very young ages. They might be affected by very rare types of cancer, and typically they'll have a very strong family history of the same type of cancer or of cancers that share a genetic risk factor with the cancer in question. There are also certain non-cancerous features that might make us suspicious that there is a genetic cause for the cancer in an individual. These might include somewhat unusual things like a larger head size, certain unusual skin features, or other medical issues. This is an example of a suspicious family history. We know that breast and ovarian cancers share certain genetic risk factors. And if we see multiple family members on one side of a family affected by breast and or ovarian cancer, particularly if they're diagnosed at very young ages, we would be very suspicious that there's a high-risk genetic risk factor in a family. কেমন করে জানা যাবে যে আমার কোনো রিস্ক আছে কিনা ক্যান্সারের জিন বহন করার? তো এখানে কতগুলি পয়েন্ট উনি দিয়েছেন যে যেগুলি দেখলে বোঝা যাবে যে আমাদের রিস্কের মধ্যে আছি। যেরকম হচ্ছে গিয়ে যে ফ্যামিলিতে যদি কারো কম বয়সে ক্যান্সার ধরা পড়ে, যদি রেয়ার টাইপের কোনো ক্যান্সার ফ্যামিলিতে থাকে, তারপর ধরুন একই ধরনের ক্যান্সার ফ্যামিলির অনেক মানুষের থাকে, তাইলে এগুলি বুঝতে হবে যে ওই ফ্যামিলিতে একটা
আপনার রিস্ক ফ্যাক্টর আছে। আর এখানে উনি আরেকটা এই জিনিসটা উনি একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে ধরেন একই ফ্যামিলিতে যদি একাধিক মানুষের ব্রেস্ট এবং ওভারিয়ান ক্যান্সার থাকে তাহলে ওইটা একটা বিপদের সাইন হিসেবে ধরতে হবে, ওই সমস্ত ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে আপনার বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য বলা হবে। How can we manage our risk of cancer? There are a number of things that we can do to try and manage our risk of developing cancer in our lifetime. Some of these might include making changes to our lifestyle. So things like avoiding smoking, moderating our alcohol intake, increasing the amount of time we exercise, maintaining a healthy body weight, things like that. It's also important to be really aware of any new symptoms, such as weight loss or unexplained abdominal pain or changes in our bowel habit, and to seek advice from our GP if those symptoms persist for longer than 2 weeks. It's also really important that we participate in screening. আমাদের মধ্যে যদি কারো ক্যান্সারের রিস্ক থাকে তাহলে সেটা কিভাবে ম্যানেজ করব। তো এই ক্ষেত্রে 3টা পয়েন্ট টেরি এখানে দেখাচ্ছেন। 1 নম্বর হচ্ছে গিয়ে জীবনযাত্রা পরিবর্তন, 2 নম্বর হচ্ছে গিয়ে সিমটম সম্পর্কে জ্ঞান রাখা, আর 3 নম্বর হচ্ছে গিয়ে স্ক্রিনিংয়ে অংশগ্রহণ করা। Screening aims to detect cancer before any symptoms develop. So screening is targeted towards healthy people. The reason that we recommend screening for cancer is that earlier detection is more likely to result in cancer being cured. Screening protocols are different depending on the cancer type in question and might involve scans, might involve blood tests, or it might involve camera tests. Unfortunately, some cancer types are very difficult to screen for. There are a number of cancer screening programs that are freely available to people at average risk of cancer in Ireland. These include screening programs for breast cancer, cervical cancer, and bowel cancer. And each of these are slightly different depending on how they're set up. The breast check program aims to facilitate early detection of breast cancer, and that involves screening with a mammogram every 2 years starting from the age of 50. Women should automatically be registered and should therefore be automatically invited for an appointment. The mammogram usually takes place in a local centre and is free. In comparison, cervical check, which aims to detect cervical cancers at an early stage, uses smear tests every 3 to 5 years, starting from the age of 25 and continuing until the age of 65. Again, you should automatically be registered, but the difference with this particular screening is that you need to book your own appointment. Luckily, this can be done with your own GP, and again, it's free. Bowel check involves looking at a stool sample, so a sample of your poo, to check for the presence of blood. This is offered every 2 years, starting from the age of 60. You are not automatically registered for this, so you need to go online to register your interest in this program. The really good thing about this program is that the stool sample can be taken at home, so you don't need to go anywhere to do this test. And again, this is freely available. স্ক্রিনিং ব্যবস্থা কি এটা টেরি বর্ণনা করতেছে। অ্যাকচুয়ালি স্ক্রিনিং ব্যবস্থা হচ্ছে সুস্থ মানুষের জন্য। সো এই সুস্থ মানুষের শরীরে আগামীতে কোনো বিপদ আসতেছে কি না এইটা ডিটেক্ট করার নামই হইতেছে গিয়ে স্ক্রিনিং। তো এইখানে টেরি বর্ণনা করছে যে আপনার কোনো ক্যান্সারের ক্ষেত্রে স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে ধরা পড়া সহজ, আবার অনেক ধরনের ক্যান্সার আছে যেখানে স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে ধরা পড়ে না। তো যেই কতগুলি ক্যান্সার আছে যেটা নাকি স্ক্রিনিং ব্যবস্থা আছে, যেরকম আপনার ব্রেস্ট ক্যান্সার, সার্ভাইকাল ক্যান্সার, বাউল ক্যান্সার, ওইগুলিতে কী ধরনের স্ক্রিনিং ব্যবস্থা, সেটা কত বয়স থেকে করতে হয়, সেটার জন্য কী কী করতে হয়, সেটা উনি পরের স্লাইডে দেখাচ্ছেন। If you're somebody that carries an inherited risk factor that puts you at a very high risk of cancer, there are still a number of things that you can do to manage your risk. This might involve screening,
But compared to the general population, this might happen at a younger age, might be more frequent, and it might involve slightly different scans. Some people that are at high risk of cancer because of an inherited genetic risk factor might opt for risk-reducing surgery to remove the organ that's at high risk of developing cancer. There are certain medications that can be used to minimize the risk of cancer. And we also recommend that people at high risk of cancer take on the same lifestyle changes that we recommend in people at average risk of cancer. For women that are at high risk of breast cancer, we might recommend breast cancer screening from as early as the age of 25. In younger women under the age of 50, we usually recommend screening with MRIs in addition to or instead of mammograms, because MRIs are much more sensitive in younger women. Some women at very high risk of breast cancer might consider having risk-reducing surgery to remove their breasts. This is a very personal decision and has pros and cons. We also know that there are certain medications that can reduce the risk of breast cancer, including things like tamoxifen, which are hormone-opposing agents. For people at very high risk of bowel cancer, we usually recommend screening with a test known as a colonoscopy, which is essentially a camera test up the back passage. And this might start from as young as 25 years of age. The real advantage of colonoscopy is that it can potentially diagnose cancer earlier when cure is more likely, or ideally detect and treat pre-cancerous cells before cancer develops. We also know that there are certain medications that can reduce the risk of bowel cancer in people at very high risk, and this might include things like aspirin. রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, যদি কারো বেশি রিস্ক থাকে তাহলে তাদেরকে কী কী করতে হবে এই জিনিসগুলি টেরি পরের কয়েকটা স্লাইডে বর্ণনা করছে। যেরকম মনে করেন যে কারো যদি আপনার ব্রেস্ট ক্যান্সারের রিস্ক বেশি থাকে তাইলে তাকে আগে থেকেই 25 বছর বয়স থেকে স্ক্রিনিং শুরু করা উচিত। তো এই সমস্ত ইয়াং মানুষদের ক্ষেত্রে আপনার ম্যামোগ্রামের বদলে এমআরআই করা যেতে পারে। রিস্ক যদি এরকমই হয় যে মনে করেন মা খালা তাদের সবাইরই একটা পার্টিকুলার টাইপের ব্রেস্ট ক্যান্সার আছে, তাইলে ওই সমস্ত মহিলারা সার্জারির কথাও চিন্তা করতে পারে। একই জিনিস আপনার কোলন ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও হইতে পারে। যে সমস্ত কোলন ক্যান্সারের যদি ঝুঁকি বেশি থাকে তাইলে তাদের বয়স আসার আগেই তাদের এই কোলোনোস্কোপি করানো উচিত। এক্ষেত্রে আপনার অনেক ক্ষেত্রে ওষুধের ব্যবস্থাও আছে, সেইগুলি ব্যবস্থা কি এগুলি জানা এবং সেই ব্যবস্থাগুলি নেওয়া জরুরি। There are certain cancer types for which screening has not yet been proven to be effective. A couple of these cancers include ovarian cancer and womb cancer. People often ask if smear tests are useful in detecting ovarian cancer or womb cancer. The picture here demonstrates the female gynae tract. You can see that the cervix is actually quite far away from the ovary and the womb. Smear tests look for changes in the cells of the cervix, but they can't detect changes in the cells of the ovary, and they can't detect changes in the cells of the womb. Women that have a high risk of cancer of the ovary or the womb might need to consider having risk-reducing surgery, depending on their level of risk and the family history. Prostate cancer is another cancer for which screening is a little bit contentious. We know that there's a blood marker known as PSA, or prostate-specific antigen, that is often produced by prostate cancers. Usually, men with prostate cancer will have a high level of PSA detectable in their blood. But some men that have prostate cancer don't have high PSA levels. And we know that healthy men can sometimes have increased PSA levels because they have benign prostate problems, or because they're older, or because they've taken part in কিছু কিছু ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আপনার স্ক্রিনিং ব্যবস্থা তেমন ভালো কাজ করে না। এখানে উনি দেখাচ্ছেন দুইটা উদাহরণ। যেরকম আপনি মনে করেন ওভারিয়ান ক্যান্সার, এই সার্ভাইক্যাল স্ক্রিনিংয়ের যে ব্যবস্থা এখানে আছে, ওই সার্ভাইক্যাল স্ক্রিনিং অ্যাকচুয়ালি ওভারিয়ান ক্যান্সারকে ডিটেক্ট করতে পারে না।
এই ইউটেরাইন ক্যান্সারকে ডিটেক্ট করতে পারে না। তো এই যদি কারো নাকি এইটার রিস্ক বেশি থাকে তাহলে উনি সাজেস্ট করতেছে যে তাদের ক্ষেত্রে সার্জারির কথা চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে। প্রোস্টেট ক্যান্সারেও একই রকম। প্রোস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সাধারণত যে স্ক্রিনিং ব্যবস্থা ওইটাকে বলে হচ্ছে কি পিএসআই লেভেল দেখা ব্লাডে। ওই পিএসআই লেভেল অ্যাকচুয়ালি আপনার টিউমার ছাড়াও বাড়া থাকতে পারে। তো সেই জন্য এই দুইটা ক্ষেত্রে উনি বিশেষ প্রিকশন নেওয়ার জন্য বলছেন। If somebody carries an inherited genetic risk factor for cancer, we know that they can potentially pass that inherited genetic risk factor onto their children. And we then need to consider if there are options that can help them in their family planning. Each child, son or daughter, of an individual that carries an inherited genetic risk factor has a 50-50 or 1 in 2 chance of inheriting the same gene change from their affected parent. There are a number of options for family planning available to carriers of genetic risk factors. Some people opt not to have children. Some people opt to use donor eggs or donor sperm, or to adopt. In those situations, their child won't be genetically related to them, but the child won't have a risk of inheriting the familial genetic risk factor from their parent. Some people opt to have children naturally and to let them make their own decision about genetic testing later in life. Other people opt to have testing of their embryos before or during a pregnancy. The decision about family planning is deeply personal and varies from couple to couple. There are a number of psychological considerations that need to be taken into account when somebody carries a genetic risk factor for cancer. We know that people who carry genetic risk factors for cancer often have a lot of anxiety related to the associated cancer risk. They also might experience some guilt about potentially passing on the genetic risk factor for their children. A lot of these people have very strong family histories of cancer, and a lot of them have lost family members to cancer. A lot of these people also have difficulty in deciding what's the best option for them in terms of reducing their risk. And many patients complain of the frustration related to waiting lists for treatment, having to attend multiple hospital appointments, having to explain their genetic diagnosis to different doctors, etc. There are a number of different sources from which people with a high risk of cancer can get support. This might include their specialist medical team, peer support groups, different charities including the Irish Cancer Society or the Mary Keating Foundation, and different websites. So we've developed a couple of websites including www.cancergenetics.ie and the Patient Information Library available at www.royalmarsden.nhs.uk, which contain helpful videos that explain how you can manage your cancer risk and what you can do if cancer has already been diagnosed. এখানে টেরি বর্ণনা করছেন যে জেনেটিক টেস্টিং ক্যান্সার পেশেন্টদেরকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে। মনে করেন যে কারো জেনেটিক টেস্ট পজিটিভ আসছিল, তার ক্যান্সার ডেভেলপ করছে, এখন সে কী করবে। তো এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ওই সমস্ত পেশেন্টদেরকে রিস্ক রিডিউসিং সার্জারি করতে পারে আপনার ক্যান্সারের সার্জারির সাথে সাথে, তাইলে তাদের ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদী বা অনেক ধরনের সার্জারির দরকার পড়বে না। তারপরে তাদের ট্রিটমেন্ট, তাদের কেমোথেরাপি, তাদের টার্গেটেড থেরাপি, এগুলিও ওই জেনেটিক টেস্টিংয়ের উপর ভিত্তি করে ডাক্তাররা মডিফাইড ধরনের কেমোথেরাপি দেয়, মডিফাইড ধরনের ট্রিটমেন্ট দেয়। এইটার কথা উনি এখানে বর্ণনা করছেন। It's really exciting now because we work in a time where genetic testing can really help people who have developed cancer. If somebody who carries an inherited genetic risk factor for cancer does develop a cancer, there's an opportunity to offer different types of surgery compared to that would be offered to people who don't carry such alterations. People with inherited genetic risk factors might be offered risk-reducing surgery at the same time as their cancer surgery, and this avoids having to undergo multiple surgeries down the line
and helps minimize the risk of developing new cancers. We also know that if we detect genetic risk factors for cancer in the patient, or if we detect acquired genetic changes in their cancer, that might change the type of chemotherapy that we offer to them. And it might also mean that we can offer targeted drugs. This approach is known as personalised medicine, and this is where research is really building. এখানে টেরি বর্ণনা করছেন যে জেনেটিক টেস্টিং ক্যান্সার পেশেন্টদেরকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে। মনে করেন যে কারো জেনেটিক টেস্ট পজিটিভ আসছিল, তার ক্যান্সার ডেভেলপ করছে, এখন সে কী করবে। তো এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ওই সমস্ত পেশেন্টদেরকে রিস্ক রিডিউসিং সার্জারি করতে পারে আপনার ক্যান্সারের সার্জারির সাথে সাথে, তাইলে তাদের ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদী বা অনেক ধরনের সার্জারির দরকার পড়বে না। তারপরে তাদের ট্রিটমেন্ট, তাদের কেমোথেরাপি, তাদের টার্গেটেড থেরাপি, এগুলিও ওই জেনেটিক টেস্টিংয়ের উপর ভিত্তি করে ডাক্তাররা মডিফাইড ধরনের কেমোথেরাপি দেয়, মডিফাইড ধরনের ট্রিটমেন্ট দেয়। এইটার কথা উনি এখানে বর্ণনা করছেন। In summary, we know that cancer is really common. We also know that it's most likely that you'll be cured if your cancer is detected early. The aim of screening is to help facilitate this early detection of cancer before symptoms develop. In Ireland, screening for certain cancers is available for people at average risk of cancer, as well as to those people at higher risk. We know that some people are at high risk of cancer because they've inherited a genetic risk factor from their parent, and such individuals might be offered risk-reducing surgery or risk-reducing medications as well as cancer screening. We also know that cancer that happens by chance can also contain acquired genetic changes. Cancer treatment can therefore be guided by genetic profiling of the patient and of their cancer. পরিশেষে উনি যেটা সামারি করেছেন সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ক্যান্সার একটি কমন অসুখ, এটা আনকমন কোনো ডিজিজ না, এবং এইটা আপনার যদি আগে শনাক্ত করা যায় তাহলে এটার ট্রিটমেন্ট করা এবং ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাওয়া সম্ভব। এখানে উনি বলেছেন যে কেমন করে সুস্থ মানুষ সুস্থ থাকা অবস্থায় স্ক্রিনিং করানো যাতে নাকি সে অসুস্থ না হয়। তারপরে হচ্ছে গিয়ে যে যদি কারো আপনার ইনহেরিটেড রিস্ক থাকে তাহলে তারা কেমন করে সাবধানতা অবলম্বন করবে, আপনার তাদের সময়ের আগে স্ক্রিনিং করাবে, রিস্ক রিডিউসিং সার্জারি করতে পারে, বিভিন্ন ধরনের মেডিকেশন আছে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেগুলি খাবে। এইটা হচ্ছে কি ওনার এই গত 25 মিনিট বক্তব্যের মূল কথা।